The following is a class on the Srimad Bhagavatam, first canto, chapter number 5, text number 27, given by His Grace, Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on September 20th, 2011, in Sofia, Bulgaria. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tasming Stadalabda Rucher Mahamate. Tasmin Mahalabda Rucher Mahamate. Priyashravashyas Kalita Matir Mama. Priyashravashyas Kalita Matir Mama. Yayahame Tat Sadasat Svadmayaya. Yayayame Tat Sadasat Svamayaya. Pashe Mai Brahmani Kalpitang Pare. Pashe Mai Brahmani Kalpitang Pare. Devi, you want to lead us? Tasming Tada Labda Rucher Mahamate. Priyashravashyas Kilata Matir Mama. Yayayame Tat Sadasat Svamayaya. Pashe Mai Brahmani Kalpitam Pare. Tasmin, it being so, tada, at that time, labdha, achieved, uruche, taste, Mahamate, O great sage, Priyashravasi, unto the Lord, Askilitamati, uninterrupted attention, Mama, mine, Yaya, by which, Aham, I, Etat, all these, Sat, asat, gross and subtle, Svamayaya, one's own ignorance, Pashye, see, Mai, in me, Brahmani, the Supreme, Kalpitam, is accepted, Pare, in the transcendence. Translation and purport by Srila Prabhupada. O great sage, as soon as I got a taste of the personality of Godhead, my attention to hear of the Lord was unflinching. And as my taste developed, I could realize it was only in my ignorance that I accepted gross and subtle coverings, for both the Lord and I are transcendental. Purport. Ignorance in material existence is compared to darkness. And in all Vedic literatures, the personality of Godhead is compared to the sun. Wherever there is light, there cannot be darkness. Hearing of the Lord's pastimes is itself transcendental association with the Lord,
because there is no difference between the Lord and His transcendental pastimes. To become associated with the Supreme Light is to dissipate all ignorance. By ignorance only, the conditioned soul wrongly thinks that both he and the Lord are products of material nature. But in fact, the personality of Godhead and the living beings are transcendental, and they have nothing to do with the material nature. When ignorance is removed, and it is perfectly realized that there is nothing existing without the personality of Godhead, then nescience is removed. Since the gross and subtle bodies are emanations from the personality of Godhead, the knowledge of light permits one to engage both of them in the service of the Lord. The gross bodies should be engaged in acts of rendering service to the Lord, as in bringing water, cleansing the temple, or making obeisances, etc. The path of archana, or worshipping the Lord in the temple, involves engaging one's gross body in the service of the Lord. Similarly, the subtle mind should be engaged in hearing the transcendental pastimes of the Lord, thinking about them, chanting His name, etc. All such activities are transcendental. None of the gross or subtle senses should otherwise be engaged. Such realization of transcendental activities is made possible by many, many years of apprenticeship in the devotional service, but simply attraction of love for the personality of Godhead, as it was developed in Narada Muni by hearing, is highly effective. Vandeham Shri Guru Shri Jata Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamshcham Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunitam Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So, as we read in the previous verse yesterday, this taste that Narada Muni got for Krishna, or for Krishna consciousness, was awakened by hearing from the great sages. И така, както четохме вчерашния текст, вкусът, който бил събуден в Нарада Муни, той всъщност бил събуден от това, че той слушал от великите мъдреци. So, just as Narada Muni, he became awakened by hearing. Както Нарада Муни станал просветлена личност чрез слушане, we can also become awakened by hearing. Ние също можем да се събудим просто чрез слушане. Sometimes we don't want to hear. Някога ние не искаме да слушаме. Those are the times we really need to hear. Това е времето, когато тогава наистина трябва да слушате. Because of our pride, because of our egotism, sometimes we don't want to hear from anybody. Заради нашата гордост или за нашата фалшива его, ние не искаме да слушаме от никой. But it's stated, pride cometh before the fall. Но се казва, че гордостта идва. Pride leads to fall down. Че има ли гордост, скоро ще има и падение. Someone should always be very, very eager to hear, you see. Затова човек винаги трябва да има много силно желание да слуша. We're all very eager to speak. Ние всички имаме много силно желание да говорим. But we're not very eager to hear, let's face it. Но няма силно желание да слушаме. Нека да видим каква е. But how many mouths did God give us and how many ears did He give us? Но колко устни ни е дал Бога и колко уши ни е дал. We have one mouth and we have two ears. Една уста и две уши. So we should be at least twice as eager to hear as we are to speak. Затова трябва поне два пъти да имаме по-силно желание да слушаме, отколкото да говорим. Narada Muni was an ordinary Sudra boy. Нарада Муни бил едно обикновено момче шудра. He had no qualification Той нямал никакви for квалификации. transcendental life. Wasn't even a Brahman. Дори не бил брамана. It's just by hearing from the great sages and by getting the Mahaprasad.
Просто слушайки от великите мъдреци и получайки махапрасади. The very idea of transcendental life became very exciting for him. Самата идея за трансценденталността станала много така. And he became the great liberated spaceman, Sri Narad Muni. И той станал освободената личност Шри Нарада Муни. So now in this verse he's describing to Srila Vyasadeva, after he got this taste, then what happened to his attention? В този стих Шрила Вясадев пописва, след като той получил този силен вкус на Нарада Муни, какво станало с него? His attention became unflinching. С неговото вниманието му станало неотклонно. Just like they have those palace guards at the Westminster, that in the Buckingham Palace in London, yeah. Както те имат Бъкингамския дворец в Лондон, те имат тези пазачи. And they stand at attention, they don't flinch. И те стоят с изключително внимание, не помръдват даже. You can go like this, and they don't go like this. They're unflinching, you see. Ако отидеш примерно до тях и стропаш нещо и се опиташ да им отклониш внимание. Of course, if you attack, then they come out of their attention. Те са неотклонни. Естествено, ако атакуваш, тогава те. But they're standing fixed at unflinching attention. They don't look this way or that way. They're just like unflinching. Те стоят с изключително внимание. Те не мърдат наляво или надясно. Стоят много фиксирани. So this unflinching means it's not that your mind is darting here, darting there like a monkey, jumping here, jumping there. You see. И това неотклонно внимание означава, че умът ти не скача като една маймуна насам и натам. When devotees give class, they can look out and lick the faces of all the devotees who are in the class, you see. Когато някой преданен дава клас, той може да гледа лицата на всички други преданени, които са. The face is the index of the mind. А лицето то е индекс на ума. So a devotee is giving a class, he can look at all the devotees who are sitting in the class. He can see who's paying attention and whose mind is somewhere else. И в този преданен той може да погледне лицата на тези, които са в класа и веднага да разбере кой наистина слуша и кой мисли за нещо друго. He can see who's come in for landing and who's still circling the airport. Той може да разбере кой вече е кацнал и е тук и кой още кръжи горе над летището. So please come in for the landing. It's Bhagavatam Club. Така че моля ви, кацайте, защото е време за Бхагаватам клас. Fix your mind on this subject matter with rapt attention. Фиксирайте ума си върху този важен предмет на изучение. Because this is how you'll achieve ruchi, taste. Защото това е начинът да получите ручи. See, right now we have a taste for stool and urine, like pigs. Имаме друг вкус към изпражнение, урина. Our taste are material sense gratification. Let's face it, let's be honest. Сега нашият вкус е сетивното наслаждение. Нека да бъдем честни. We're practically in the level of pigs right now. You see? В момента ние сме на нивото на прасета. We're attracted to sex life, to eating, to sleeping, all these mundane things. Привлечени сме към всички тези светски неща. Секса, спането, яденето. We're lusty, we're angry, we're greedy, we're lazy, envious. Много сме похотливи, мързеливи, завистливи. So how are we going to get out of this diseased state that we're in? Как да се измъкнем от това болно състояние, в което By чрез слушане. Hearing the message of the Bhagavatam from those who are purely presenting it. Слушайки посланието на Шримад Бхагаватам, тези, които по чист начин го представят. If you hear from the professional Bhagavat reciters, you will not become purified. Ако слушате от някой, който е професионален рецитатор, вие няма да се пречистите. I was one time in Mumbai with our Giriraj Swami. Веднъж аз бях в Мумбай с нашия Giriraj Swami. And he wanted to show me how these professional Bhagavat reciters do their thing. И той искаше да ми покаже как тези професионални Бхагаватам рецитатори. There was one professional reciter, Dangri Maharaj. Имаше един такъв професионален рецитатор, Дангри Махарадж. Maybe we should call him Donkey Maharaj. I don't know. Ние трябва да го наричаме обаче Магарето Махарадж. But he had a whole setup. He had a big, huge Vyasasana about 20 feet tall, as high as the ceiling.
И той си имаше специално място, си беше подготвил с неговата рецитация. He'd have to tuck. He had a ladder in the back. He'd climb up the ladder to get up on this huge vyasasana. Имаше vyasasana висок колкото тавана със специална стълба за да се качи там. And then there was a stage on each side. He had about for a whole row of brahmins on each side. И имаше специална сцена от две страни на vyasasana, специално за брамани. So one Brahmin, he would be reciting first canto of Bhagavatam, mumbling it, another would be second canto, third canto, all these Brahmins doing all the other cantos, and he was sitting there they were in the background, kind of a mumble in the background, the other 11 cantos, and he was doing 10th canto, Krishna kissing the gopis, out loud for everyone to hear. Значи имало толкова много брамани и всички тези брамани, един повтарял първа песен на Шримад Бхагаватам, друг. And this Dangri Maharaj, he was very popular, you see. А той лично 10-та песен, където Кришна целувал гопите. Everyone can come and hear about Krishna kissing the gopis, you see. Той бил много известен. They think, oh yes, now we are purified by Bhagavad Gita. Как Кришна целува гопите и всички си казвали, сега сме пречистени от Бхагават. And then they can go home and have sex, you see. Сега може да отидем вкъщи и да имаме секс. So to hear from such professional Bhagavatam reciters does not purify the consciousness. Even though it's the Bhagavatam, it has to come from someone who is a pure devotee, someone who is purely following the spiritual master, you see. If we hear from a pure source, a devotee who is honest, who's sincerely following his spiritual master, then there is great benefit, just like Narada Muni got the benefit. Just by this hearing from the proper source, he was completely transformed. And he realized that just due to my ignorance, I accepted these gross and subtle coverings. И той реализирал, само заради моето невежество аз приемам тези груби и финни покрития. He fully realized by hearing from those great sages that I have nothing to do with this mind and these senses. Просто слушайки от тези велики мъдреци, той напълно разбрал, аз нямам нищо общо с този ум и тези сетиве. Just by hearing he became self-realized. Просто слушайки той станал себе реализиран. And then his whole life became transformed. Целият му живот се променил. He's just a small boy. Просто едно малко момче. So anyone who is willing to give their undivided attention to hearing from those who are purely presenting the message of the Bhagavatam, всяка една личност, която е готова да даде своето внимание, да слуша тези, които почитат. Doesn't matter what their disqualification is. Няма значение. Anyone who is willing to give their fixed attention to this message всеки, който даде своето внимание да слуша това послание, will realize their transcendental identity as a spirit soul. Ще реализира своята духовна идентичност. Jivara Savrupahoi Krishnara Nityadas. I'm the eternal servant of Krishna. That's who I am. Аз съм вечен слуга на Кришна. Това е който съм аз. I have nothing to do with this body. I have nothing to do with this mind. Нямам нищо общо с това тяло или този ум. These are simply coverings of the self. They're not the self. Това са просто покрития на себето, а не самото себе. One point here, which is a very important point for us. Един много важен момент тук за нас. Prabhupada explains such realization of transcendental activities is made possible by many, many years of apprenticeship in devotional service. Шрила Прабхупада обяснява, тези трансцендентални дейности могат да се осъществят само след много, много години на ученичество в преданото служение. So we have to understand, we have to be patient as we execute this process of Krishna consciousness. Трябва да разберем, ние трябва да сме търпеливи в следването на процеса на Кришна съзнание. What does apprenticeship mean? Какво означава ученичество? The word apprentice, it was very common during the medieval period. Some professional tradesman, he would accept someone as an apprentice who would learn that trade from him. Тази дума тя била много известна.
You wouldn't go to a technical school to learn how to do a trade. Търговците те приемали свои ученици. Няма нужда хората да ходят в специални търговски училища, за да се научат как да правят бизнес. You would become the apprentice of someone who was expert in that trade. Ти ще станеш ученик на някой, който е експертен в това нещо. You would work under him, follow his instructions, and this way you would learn just by serving that expert person. Ще работиш за него, ще следваш неговите инструкции и по този начин ще се научиш просто като му служиш. So being a disciple is the same thing as being an apprentice. И да някой да бъде ученик е също нещо като това. The only difference is the subject matter. Единствената разлика е предмета. Instead of learning how to be a blacksmith, you learn how to be a Krishna smith. Например, вместо да се учиш как да станеш ковач, ти се учиш да станеш как да ковеш Кришна. Кришна съзнание. But it takes many years. Но това отнема много години. But it's interesting, but then Prabhupada says, but, I'm trying to understand what Prabhupada means here. He says it takes many years of apprenticeship, but simply attraction of love for Krishna was developed just by hearing. It's highly effective. Но е много интересно, че Шрила Прабхупада продължава изречението си. Опитвам се да разбера по-напред. Той казва, но дори само любовното влечение към божествената личност, което е развил Нарада Муни в процеса на слушането, е много действено и ползотворно. This word but is very significant in this sentence. Because it's saying, well, it takes a long time serving under the spiritual master. But if you will hear attentively, as Narada Muni did from the Bhaktivedantas, then that's a highly effective way to develop your attraction and love for Krishna immediately. Тази дума, но, която Шрила Прабхупада използва, е много важна. Тоест, отнема много години, много време, за да може човек под ръководство на духовен учител да развие това влечение. Но ако човек слуша внимателно, тогава това може да стане... So, in other words, quality hearing can greatly accelerate your spiritual progress. С други думи, качеството на слушането може много бързо да ускори вашия духовен напредък. It's the fast track to spiritual enlightenment. Краткият път за духовното просветление. This is why Prabhupada emphasized, especially the Bhagavatam class. Това е защо Шрила Прабхупада отдаваше голямо внимание на Шримад Бхагаватам клас. When I joined ISKCON, there was no standard Bhagavatam class established yet by Prabhupada. Когато аз се присъединих в ISKCON, нямаше установен Шримад Бхагаватам клас от Шрила Прабхупада. We had the Bhagavatam, but it wasn't really, there wasn't a set standard of how to study the Bhagavatam. Ние четяхме Шримад Бхагаватам, но не беше наистина стандарт всеки ден да се изучава Бхагаватам. And then the whole system was introduced, and it was so enlivening. И тогава цялата система ни беше... Prabhupada taught us this song, Jai Radha Madhava. Шрила Прабхупада винаги пееше песента Джай Рада Мадхава. At first the devotees didn't know the melody. Първо, преданните не знаеха In LA they made up one melody. It was a horrible melody. В Лос-Анджелес те преданници измислиха една мелодия. Беше ужасна. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Giri Varidati. It's a horrible melody. But then gradually we learned the melody that Prabhupada wanted us to use. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. We learned that melody. Но постепенно ние научихме мелодията, която Шрила Прабхупада искаше да пее. And we learned how to chant the verses. You see. И също така, ние се научихме как да повтаряме по правилен начин стиховете. We learned that Prabhupada wanted us to go verse by verse, one verse a day through the whole Bhagavatam. You see. Шрила Прабхупада искаше стих по стих. So now it's a very enlivening part of our ISKCON life is this morning Bhagavatam class. През целия Шримад Бхагаватам и това сега е много така ентусиазираща част от нашия живот като It's very enlivening. изключително ентусиазираща. Nityam Bhagavata Sevaya, you see. One should every day study Bhagavatam. Човек трябва всеки ден да изучава Бхагаватам. And serve the spiritual master who is the person Bhagavatam. И да служи на духовния учител, който е личност Бхагаватам. So this system of hearing from the proper source, the message of Bhagavatam, this will save us.
И така, тази система на слушане на Шримад Бхагаватам е подходящ източник. Just as Narada Muni got this, became attracted to hearing about Krishna. He got the ruchi. He came to the stage of ruchi just by hearing the Bhagavatam. Това е начинът, по който Нарада Муни постигнал нивото на ручи, просто като слушал Шримад Бхагаватам. You see, in material life, we're inclined to hear about so many mundane figures. Виждате ли, в материалния живот ние имаме склонност да слушаме за толкова много материални неща. The soccer stars, за звездите на футбола, the politicians, политиците, the music, the music stars. звездите в музиката. We're inclined to hear about these mundane people. Ние така имаме склонност да слушаме. That's our culture we come out of, you see. Светски личности, това е нашата заповед. But what is the result of hearing about these mundane people who are within the modes of nature? Но какъв е резултатът от слушането за всички тези личности, които са It's contaminating. гуните? We become more implicated in the modes of nature by our attraction to hearing about these mundane people. Ние ставаме повече оплетени в гуните на материалната природа, слушайки за тези личности. But when you hear about Krishna, Но когато слушаме за Кришна, the pastimes of Krishna, забавленията на Кришна, the devotees of Krishna, предано отданите на Кришна, the activities of the Krishna consciousness movement, дейностите на движението за Кришна съзнание, about the wonderful things going on all over the world in ISKCON world, like Mayapur, Vrindavan, the big festivals, the Ratha Yatras. The more you absorb your consciousness in these things, за всички прекрасни неща, които стават по света в Майапур, Вриндаван, за Рата и Ятрите по света, колкото повече потапяме ума си всички тези неща. And especially these books, и особено в тези книги, the more we absorb ourselves in these teachings, колкото повече ние потапяме себе си в тези учения. Hear about these great personalities like Narada Muni. Слушаме с тези велики личности като Нарада Муни. I mean, he could just stroke on his vina and create a kirtan that vibrated throughout the whole. He could inspire a kirtan that vibrated the whole universe just by stroking on his vina. Bing. Има прича Нарада Муни, той просто с един звук от своята вина, той може да ентусиазира киртан, който да обхване цялата вселена. He inspired all the demigods in this humongous kirtan. You think our kirtan in Burgess was something? You should have seen the kirtan that Narada Muni had with all the demigods. Просто по този начин ентусиазира всички полугове от цялата вселена. Вие си мислите, че нашия киртан Бургас беше... Lord Shiva was so inspired, he embraced Narada Muni and then he was dancing in ecstasy. Трябва да видите какво е станало в киртана на Нарада Муни. Бог Шива бил толкова ентусиазиран. And then Lord Brahma saw Lord Shiva dancing in ecstasy and he went into ecstasy. И танцува в екстаз. И тогава Бог Брахма видял Бог Шива и той също изпаднал в екстаз. And then even Indra, the king of heaven, he got into it. И даже царя на рая Индра и той се включил. This is a song by Bhaktivinoda Thakur. He describes his pastime. It's a very nice song. Narada Muni Bhajaya Vina Radhika Ramana Namane. This whole Leela is describing the most amazing kirtan. The whole universe was erupted in this tremendous kirtan just from Narada Muni stroking on his vina, you know. Това невероятно забавление е описано от Бхактивинода Такур, как Нарада Муни просто започвайки да свири на своите вина, предизвикал този невероятен киртан. So show me any rock star that can do that, you know, just play a chord on his guitar and the whole world sings and dances in ecstasy. Покажете ми някоя рок звезда, която може да направи това нещо. С едно изсвирване на китарата да накара They can't inspire people like that. Изпадна в... Even the Beatles couldn't inspire them. Не може да ентусиазира толкова хората. Даже и Beatles не може да го направи. Just by his string, the whole universe would erupt in kirtan. Просто започвайки да свири на вината, цялата вселена се попадна. So in this way we have to see and hear about these great personalities. По този начин ние трябва винаги да слушаме за тези велики личности. And this way we become purified. По този начин да се пречистим. Of all the dirt in our hearts. От всичко мръсно в нашето сърце. And just as Narada Muni became realized, we can also become realized. Точно както Нарада Муни е станал в себе, реализирала се личност, и ние може да станем. So now I can ask if there's any question. Сега, ако някой има въпроси. Искам да питам, понеже ние понякога е възможно да сме привлечени от светските
живота на светските хора, защото очакваме, че ще има нещо ново. Докато сега чели съм шума, на Бхагавад-гита вече 10 пъти. Почти знаем за какво става въпрос вече. Как да направим така, че въпреки, че сме слушали многократно тези повествования, те да са по-привлекателни за нас, отколкото темите за светските личности. Sometimes we have attraction to all these mundane people because we think, our minds think that maybe there will be something new there in their relationships and all this. But let's say Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, we read like 10 times and we think already I know everything is the same. So how to make the message of Srimad Bhagavatam to be always enlightening for us? Yes, this is a very good question because that's a fact. We think, I've read the Bhagavatam so many times. What's going on in the newspaper? I haven't read the daily paper in a while. So what's going on there? Must be something new there. That is our tendency. That's the thing. Много интересен въпрос, защото наистина ние си мислиме, Бхагавад Гита вече съм чел няколко пъти, ама я да погледна вестника, там сигурно има нещо много интересно. But the fact is, all that mundane news is just the same old thing over and over again. Но всъщност факта е, че всички тези светски неща, те са също нещо. Somebody got elected. Някой е бил избран. Somebody got murdered. Някой е бил убит. Somebody was born. Някой се родил. Somebody died. Някой умрел. Somebody was convicted of rape. Някой бил изнасилен. Just the same old thing over and over again. They just changed the names, that's all. Отново и отново същото нещо. Те просто сменят имената. Това е Therefore, Bhagavatam says, Punak Punascharvita Charvananam. It is simply chewing the chew. Шримад Бхагаватам казва, че това е просто да се дъвче това, което вече е било дъвкано. There was a popular song back in the 60s in the U.S. It was called, Does Your Chewing Gum Lose Its Flavor on the Bedpost Overnight? Какво? Имало песен, която казва... So, they chew the gum all day. They think, I'm going to waste it. I'll put it in the bedpost, and the next morning I'll stick it in my mouth again. You see, chew it again. Понеже хората какво правят? Дъвчат си дъвката цял ден и остават някъде и на следващата сутрин искат пак. So, if there was any flavor in all these mundane activities, if there was any flavor at all, ако въобще е имал някакъв вкус в it was a long time ago chewed completely out. Материални дейности много отдавна е бил изсмукан. Because you've been chewing those topics for millions and millions of lifetimes. Защото тези теми са били дъвкани милиони пъти. So if there was any ruchi there, it's long finished. Ако имал някакъв вкус, там много отдавна вече е свършено с него. Actually, the pleasure of material life is simply a drop of water in the desert. Всъщност удоволствието от материалния живот е просто като една капка вода в пустинята. That drop of water feels very good on the tongue. Тази капка вода човек я усеща много добре на езика си. But then you want more Обаче после искаш satisfaction, and you can't have it. Искаш още удовлетворение, обаче не можеш да имаш повече. It's only a drop of water. Имаш само една капка вода. So why take that little drop of satisfaction from mundane kata when it can never really satisfy you? Защо трябва да взимаш тази само капка удовлетворение? Why not go to that place което не може да те удовлетвори истински? where there's an unlimited reservoir of pleasure? Защо да не отидем на място, където е You desire rasa, you desire rusi, that's alright. безкрайен резервуар от удоволствие. Искаш ручи. So why don't you intelligently get it in that place where it can be supplied? Но защо да не я вземем от място, където наистина е има? You can get an illusion of pleasure from these things for a few minutes. Човек може да получи измамно удоволствие от тези неща за някакъв. But then it's all over. Обаче след това всичко свърши. It's like, what's the number one pleasure of material life? Maituna. Както, например, кое е номер едно удоволствието от материалния живот? Sex. Секса.
It appears to be so attractive. Изглежда толкова привлекателно. Oh, just see that beautiful woman. Oh, wow. Виж тази прекрасна жена. Вау. But what is it? Но всъщност какво е? It's just a body like yours, made out of stool and urine. Но какво е всъщност това? Едно тяло, което е направено от So what is the pleasure? Какво е It's just an illusion of pleasure. Просто измамно удоволствие. There's no actual pleasure there. Всъщност там няма удоволствие. So material life is just like sex life. Material pleasure is just like sex life. Материалното удоволствие е точно както сексуалния живот. It appears to be so wonderful. Изглежда толкова прекрасно. But actually it's simply a nightmare. Но всъщност е кошмар. Prabhupada said sex means trouble, whether it's licit or illicit. Sex means trouble. Шрила Прабхупад каза, секса означава проблем, независимо дали е позволен или не позволен, винаги е проблем. Of course, bringing saintly children in the world, that's encouraged. Естествено, човек да се опита да създаде святи... We applaud our householders for bringing saintly children in the world. Това винаги е окуражавано. Ние окуражаваме нашите семейни... We congratulate them on their great accomplishments. И ще ги поздравим за това, че те ще направят такова нещо. But in the final, two or three Prabhupada said 2 or 3 children, then finish it. Но Шрила Прабхупад каза 2 или 3 деца и след това край. Because we are meant to give up this attraction. Защото ние сме предназначени да изоставим това for mundane pleasures. привличане към Because it doesn't really satisfy us. удоволствие, защото не може истински да ни удовлетвори. If we can show me just like Rupa Goswami describes the pleasure that's there in Krishna's name, it's an amazing shloka. Както, например, Шрила Рупа Госвами описва удоволствието, което може да се извлече от името на Кришна. Every time I chant this shloka, it's from you may know that book, Vidagdha Madhava by Rupa Goswami. You studied that Vidagdha Madhava. В тази книга от Рупа Госвами Vidagdha Madhava. It's an amazing verse. Невероятен стих. Tunde tandavati rating vitanate tandavali labdaye. Karna kruda kadamni gatayate kunarvidai braspriham. Chaita prangana sangani vijayate savendriyanam kritim. No jani janita kriyadbi amrita krishneti varnidvai. I do not know how much nectar these 2 syllables Krishna have produced. Аз не знам колко много нектар тези 2 срички Кришна могат да... Because when I vibrate Krishna in my mouth, Krishna is dancing on my tongue. Когато аз вибрирам Кришна с моята уста, Кришна... And there's so much nectar that my one little mouth just can't capture all of it. И има толкова много нектар, че аз не мога да го хвана. Therefore I'm praying that I can have millions of mouths so I can get more of that nectar. Затова аз се моля да имам милиони усти, за да мога да взема повече от този нектар. And then with those 2 syllables, Krishna enter the holes of my ears. И когато тези 2 срички Кришна влезат в дупките... Oh, there's so much nectar. I need to have millions and billions of ears to capture that nectar. Има толкова много нектар, че трябва да имам милиони и билиони уши, за да мога да обхвана целият свят. And then when that Krishna dances in the courtyard of my heart, и тогава, когато Кришна започне да танцува в сърцето, my mind is completely conquered. моят ум е напълно покорен. I don't have to bring my mind under control like a yogi. My mind is totally conquered by the name. Няма нужда да се опитвам да покоря ума си като един йоги. Моя ум е напълно покорен от святото име. And I'm stunned in a state of transcendental wonder. И аз съм напълно вцепенен в състояние... Show me any material thing that can give you that much pleasure. Трансцендентален екстаз. Покажи ми... Show me any movie, едно такова нещо, което... any magazine, донесе толкова any novel. Нектар. Някой... Show me anything in this material world that can compete with Krishna. Откъде ще извлечем толкова много нектар, както от повтарянето на Кришна? Nothing can compete with Krishna. Нищо не може да се сравнува с повтарянето на Кришна. Those who don't go for Krishna, they just don't know about Krishna. Тези, които не тръгват, не се посвещават на повтарянето на Кришна, те просто не знаят. They're taking a cheap, inferior product. Те взимат някакъв много ефтин, по-ниш продукт, offered by Srimati Maya Devi. който се разпространява Шримати. They don't realize they're being ripped off by Maya Devi. И те не разбират, че те са излъгани от Мая Деви, ограбени от Мая Деви.
So therefore, we are trying to educate the people, you see. Затова ние се опитваме да образоваме хората. This is all you need to be happy in life. To taste unlimited nectar every minute. Krishna, that's all you need. Това е единственото нещо, от което имаш нужда за да бъдеш щастлив цял живот. Кришна. So our society is meant to awaken the entire world to Krishna. Нашето общество, неговото предназначение е да събуди целия свят за Кришна. But until then, they're just going to continue being cheated. Но до тогава те ще продължават да бъдат лъгани. The mundane movies, their mundane histories, от светските филми, от светската their история, mundane relationships, от светските взаимоотношения, their mundane games, от светските игри, checkers and chess, шах и wasting time табла, губене на време, in things that are not Krishna. Неща, които не са Кришна. You see. Can you imagine Prabhupada sitting around playing chess in the afternoon in his room? Може ли да си представите Шрила Прабхупад след обед в неговата стая играе шах? No way. Няма начин. Prabhupada told Vishnu Jana Swami, he said, see this harmonium? Прабхупад каза на Вишну Джана Свами. He was in Prabhupada's room in Los Angeles. Той беше в стаята на Шрила Прабхупад в Лос-Анджелес. Prabhupada, do you see this harmonium here? Виждаш ли този хармониум тук? He said, if there's any spare moments, then I will take this harmonium and will sing some bhajan. Ако имам някакъв свободен момент, веднага взимам този хармониум и... So when one becomes purified, he has no attraction to these mundane things. Когато човек се пречисти, той няма повече влечение към тези светски. He doesn't want to pollute his consciousness with these things. Не иска да си замърсява съзнанието с тези неща. I mean, why pollute your consciousness? It doesn't make sense. Защо да си замърсявам съзнанието? Не прави никакъв... Няма смисъл. Once you get a taste for strawberry shortcake, I mean, who would want to eat stool again, Ако веднъж имаш вкус за ягодова торта, кой ще иска да яде изпражнение? You see, only the stool-eating pig would go for the stool. Единствено прасето ще отиде след изпражнение. So our movement is to convert the stool-eating pigs into paramahamsas. That is our Нашето movement. движение, целта му е да превърне ядящите изпражнения прасета в парамахамсите. We cannot be proud. We are all in the category of stool-eating pigs. Ние не можем да се гордеем, защото ние всичките сме в категорията на прасета, които... It's just by the grace of Prabhupada that we're being saved. Единствено по милостта на Прабхупад ние сме били спасени. Is there any other question? Does that fully answer your question? Are you satisfied with the answer? Yes. But, Yes, but, okay. не става въпрос за шах. Нали Кришна играл шах? Because you mentioned about chess. Huh? Because you mentioned about chess. Oh, chess. Isn't it that Krishna, he was playing chess? Krishna, you can imitate Krishna? Може ли да имитираш Кришна? Krishna was dancing with the gopis also. Do you dance with the gopis at night? Кришна също и с гопите танцува. Правиш ли го вече? Actually, one of my disciples, he asked me, what about playing chess, Gurudev? Всъщност един от моите ученици ме попита, какво за игрането на шах, Гурудев? I didn't say that's you shouldn't play chess. I didn't say like that. Аз не му казах, това е Майя, не трябва да играеш шах. But I told him like this. I said, if you like to play chess, then why don't you play a higher level chess? Аз му казах, ако толкова си привързан да играеш шах, защо не играеш по-висше ниво шах? You see, why? Just like a little child, they like to play with marbles, Както малкото детенце, те обичат да си играят с камъчета. And when they grow up, they give up the marbles and they go to maybe a basketball or something. И когато те пораснат, изоставят тази игра и отидат до нещо по-висше като баскетбол. They're not interested in marbles anymore. Now it's basketball. Вече не се занимават с камъчета, играят баскетбол. But my point is, why not continue growing up even more? Но моя point беше, защо не продължиш да растеш дори... You went from marbles, you evolved from marbles to the basketball, you see. Защо, ако от камъчета можеш да отидеш до баскетбол? Why stop growing? Why not go to the next level? Защо ще спреш там? Защо не отидеш на по-висше? That's called earth ball. Това се нарича земна топка. Play earth ball, you see. That's where the big boys play ball, you see. Най-големите момчета, това е играта, която те играят.
The little kids play marbles, and the little older kids play basketball, but the big boys play earth ball. Тези, които са малки, играят с камъчета, тия, които са малко по-големи, играят баскетбол, обаче тия, които са... Earth ball means this planet Earth is big ball. Earth ball означава, че тая земя е всъщност една голяма топка. And right now the ball is in the control of the asuras. И сега в момента топката е в ръцете на асурите. So there is another team, a very tiny little team called the Suras. Обаче има и друг отбор, мъничък, обаче го има, каза се. The Suras are grossly outnumbered by the Asuras. И асурите са много повече от асурите. But still, amazingly enough, they were favored to win. И въпреки това обаче, те имат възможност да победат. By Krishna Das Kaviraj Goswami. Кришна Кавирадж Das Goswami. Yeah, in the Chaitanya Charitamrita. Читание Чаритамрита. Sajjana Durjana Pangu Jada Anagana Pranavanyaya Dubaila Jagatera Jana. He is saying this movement will take over the whole world. Той казва, това движение ще превземе целия свят. So he's predicting this movement will be successful. This little tiny team of Suras will be, this 0.00001% of the world population will be victorious against the 99.999999% of the world population. Той предсказва, че този много малък отбор 0,00001% от населението. What could be a more exciting victory? Срещу този огромен отбор 99%. So why play on a little tiny chessboard? Така че що да играеш на някаква си малка дъска? When you can play on a big, huge chessboard. Когато можеш да играеш на една огромна дъска. That includes the whole universe. И това ще включва цялата вселена. That chess game is called Sankirtan Yagya Prabhu. И тази игра на шах се нарича Санкиршан. This is where the real big boys play. They play Sankirtan Yagya chess. Големите момчета те играят тая игра. So I didn't tell my disciple, that's Maya, you shouldn't play chess. И аз не му казах на моят ученик, това е Майя, не трябва да играеш шах. I just told him about the greater chess game, and he got the message. I hope he got the message. Аз просто му казах за по-голямата игра на шах и той си получи послание. Надявам се. Why not spend your time strategizing how to take over the world for Prabhupada? Защо да не използваш времето си да правиш стратегии как да превземеш света за Прабхупад? Or at least take over Bulgaria for Prabhupada. Поне България за Прабхупад. Until the high court judges in this country are wearing tilak, this movement is not successful in Bulgaria. Докато съдиите в България не носят тилак, ние още не сме успешни. So you should be having strategizing every time there's a spare minute. You should be getting together to strategizing how we can make the whole Bulgaria Krishna conscious, what we can do to attract these people, how can we increase book distribution, how we can increase prasad distribution, how we can make Ratha Yatra even bigger and more glorious. Always racking your brains, how to make it bigger, 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 so the whole country becomes engulfed in Krishna consciousness. Във всяка една минута трябва да използваме времето си, за да правим стратегии, как да разпространим. Where's the time to play chess? Да привличаме хора, да правим по-атрактивни. First save the whole world, then we'll play chess. Тогава къде ще бъде времето да I'll make a deal with you, the Param Jyoti Prabhu. Шах. After we make the whole world Krishna conscious, I'll play chess with you. Сега ще направим една сделка с теб, Param Jyoti Prabhu. We'll celebrate, we'll have a victory chess game. After we make the whole world Krishna conscious, I'll play chess with you. I promise you, it's a promise. Тогава ще играем шах с теб. After we make the whole world Krishna conscious, we can say, Prabhupada told us to deliver the entire world. Prabhupada ни каза, че трябва да спасим целия свят. So after we can say, Prabhupada, we did it, the whole world is Krishna conscious, all the high Gosharas are wearing tilak, then I'll play chess with you, Prabhu. Когато го направим, когато можеш да кажем Prabhupada, I'll even play basketball with you then. Кришна осъзнат, тогава аз ще играя шах с теб. I don't think I can get the ball through the hoop. You can beat me very easily. Много лесно ще ме победиш, не съм добър. Okay, any other questions? Actually, it's 9 o'clock now, so. Всъщност 9 часа вече. Anyway, we'll have, all right, Rupa Manohara will give you a special concession. Само едно кратко уточнение. Какъв беше поинтът това съдите да има тилак, за да може нашето проповядане да се чувства успешно? I couldn't understand what is the connection with the point that the judges should wear tilak in order to think that our preaching is successful. Okay.
Yeah, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say, when the high court judges are wearing tilak, then our movement is successful. That doesn't mean that we stand outside the courtroom and say, oh, come here, sir, I want to put some mark on your forehead. It means that they actually become Vaishnavas. Because of the high court judges, you see, they have the greatest power of anyone, actually. And if you can make them, if they are Vaishnavas, then they will rule against the abortion clinics, rule against the slaughterhouse, rule against the liquor shops, they'll rule against all this garbage. I don't know about in Bulgaria, but in the US, the Supreme Court is a lifetime position. Не знам как е в България, обаче в USA да си такъв съдия, това е за цял живот. The senators, they have 6-year term. Сенаторите се сменят на 6 години. Congressmen, I think they have a 2-year term. 2 or 4 years. Congressmen. Тия хора от Конгреса, те And the president only has a 4-year term. А президентът се сменя на 4 години. So the executive branch and the legislative branch of the governments, they have very limited power. They can't stay in position. But the high court, that's a lifetime position. They have the greatest power of anybody in the government, the high court judges, at least in the US system. They have the greatest power of anyone in the government. See, if you can make those people devotees, then the movement will definitely take over everything. The movement, once you get the high court judges Krishna conscious, this movement can't be stopped by anything. Jai. Well, I don't know. I got too much. Save him for tonight. This is the last. Tonight there'll be a class. Can I just say something? Huh? Can I say something? All right, well, you can make one. Well, if it's brief. Actually, Pandava, maybe he would become such kind of judge, but he left this and he became a Sankirtan devotee. You did. He was studying law. You were studying law to become a high court judge? And that's even a greater victory. When the high court judges become brahmachari preachers, that's even a greater victory. Значи, щом съдиите си изоставят професията за да станат брахмачари проповедници, това е още по-голяма победа. Jai. We're glad you came. Jai. Kantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. His glory Sankarshana Prabhu ki jai.